llamada está siendo... Buzón de voz. Tuya.
Ahí viene, ahí viene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo volví a ¿Qué hacer. pasó? ¿Qué pasó? Gran historia. Me gusta cómo cuentan las historias en las películas de arte. Ay, No sé, ¿eh? O sea, sí está bonita, pero no sé. Sí, creo que está allá un poquito un millón de veces. Así que el máximo problema es que es gay y no está tan como ella, pues.
Oye, ¿sí le diste de comer a tu perro? ¿Por qué trae puesto eso? El perro se está durmiendo. $1,400 del tianguis, 1,000 de las nataciones. Este es el número de Claris, 235623. Ah, ok. Ajá. O te mando una foto. Mejor, ¿verdad? ¿Tienes el ticket? Sí. Tengo el ticket. Ok. 400 de Guadalupe. Ujú. Los tienes que retirar el lunes. Temprano. 300 de Joana. Más ¿La consulta? la consulta. ¿Cuánto te dejo para la consulta? 180. Más se transporta. Otros 400. 400 consultas. 3,500. Ya, si no voy por el café, vaya a ser. Ah, ya son las 5. ¿Tú podrás ir por el café? ¿Cuándo vas a ir por el café? Pero luego vas y se te olvida traerlo. Luego voy y se me olvida traerlo, ¿verdad? Sí, te pones el
menos 4. Mm, no hay nada que... ¿Para qué? ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas más? 1400 de tianguis. Yo digo que es mucho, pero tú eso me dijiste. ¿Qué eso te dije? Sí, tú me dijiste, son 1400 del tianguis. El primer día que empezamos a hacer cuentas. Por Dios. Y dije, no, man, ¿se gastan como 1200? No, mamá, 1400. Bueno, te va a comprar. Hasta empezamos a platicar, que te dije, es que, por ejemplo, aguacate ya no vas a comprar tanto. Me dijiste, no, pero ese aguacate no va a durar de aquí porque tú te vas hasta el siguiente. Acuérdate, Sí te dije eso, pero no recuerdo los 1400. tú me dijiste 1400. Por eso te dejo. Gastas un montón de tianguis, oye. Sí, pero no vas a gastar tanto. Sí. Imagínate que mi papá le dejaba el gasto rayito. Así como yo lo estoy dejando aquí a los 30, 31. Mi papá se lo dejaba rayito a los 10. ¿Ya, hijo?
para acá tanto de calor. Ya me llegó, me mandó, ya me mandó. de tu WhatsApp. Ajá. 4,000 morlacos. 4,000 morlacos. ¿A qué quieres que te dé el papel, verdad? No, porque sea por- Mira, chiquillo, aquí está. Ahí dice, Ahí dice ¿dónde? 24, 76, 074. No, ese no es mi número, es 23, 56, 23. Aquí. Ujú. Te lo doy con el plastiquito, ¿no? Me lo regaló madrina. O en playera. Soy una puerca. Puerca cochina malana. Si necesitas más, pues ya le pides a Mati. Ya, ahora tengo que transferir 280 más 280. 280 más 280. Creo que nada más 280. Esta semana que viene. Oye, quita que el aceite se queda destapado así. Ay, lo vi hace rato. Entonces lo voy a poner en su lugar de claro. Sí. Empieza a regañar. ¿Eh? Lo voy a poner a hacer. ¿Qué onda, Clan? Cámbiate la playera, por favor. Qué groso. O sea, busco. ¿Qué estabas comiendo? Sorry, se ve como que se te cayó el rodó. Le voy a echar, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Ah, yo tenía ganas de irme a echar un cafecito contigo. Ay, pero así con Dani, ¿verdad? Sí. Hoy no trabaja la Dani. ¿Sí? O sale temprano.
Hay tantita sopita y En un topercito, ¿no? Oye, oye, Bartolo. Ay, qué rico. Esos pactos, la recta. Todo lo que sobre tomaré para tu gasto. Tomaré para tu gasto. Te regreso al rato para que me compres su alipus. Ajá. O sea, ¿quieres que le alcance para hasta para sus tragos? Está tonto.
La pena, la pena. ¿qué va a hacer? Ay, ahorita Sofía, nos rápidos y no te echas todo. Es que yo ayer comí de aquí. ¿Cómo gustas? Yo digo que me lo reparto. No, ¿qué crees que es? Ay, no, ahorita te pides, no lo puedo. ¿Eh? Bien tomada, demasiado tiempo de espera. Yo sí que ya lo había puesto allá. Ay, ¿yo por qué? Yo no sé. O sea, no, pero generalmente cuando ya empieza a recargar. Ok, ponemos mantel o mantelitos. Mantelitos. También hay que lavarlos. Y todo este dineral, este que está aquí en la mesa, ¿cuáles? ¿A dónde vas a ir con la Dani? A una cita romántica. ¿No? No sé, mira, ya se atoró. Ay, pero tu Lord no entiende. Tu Lord no entiende nada.
bañar, a recorrer el mundo. Que tengo cosas que hacer. Sí, pero sí lo voy a hacer. El día de hoy. Porque se me va a hacer. Okis. ¿Cómo se me cayó la casa de comida, no? Cuando llegamos estaba vacía. A la hora de la comida, ¿no? Comer a esa hora, pero ya después es súper. Ay, ay. Ah. No te voy a dar el tamaño, ¿eh? Compra nomás medio de sopa. Si no puedes que regrese, va a estar toda completa. ¿No ven el pavo? Sí, digo que sí, no, no.
Para tu taquito, comida de 3 kilos. Y al final te comen. Es que todavía tienes. ¿Por qué haces comida fusión todo el tiempo? ¿De qué o qué? Y entonces no sabes a... Ah, es que es bien rica con nopales. Es bien rica con nopales. Yumi, yumi. Ahora esta cabeza la pastilla. Voy.
¿Cómo ve? Le pago Guadalupe se va a ir de vacaciones a Acapulco Ujú. ¿Cuándo? en octubre. Ok. Le pago ahorita su día de vacación o hasta diciembre le doy un mes. Se lo pago. No, para hacerlo ahorita, no, para que ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ahorita. yo digo, pero como tú veas, ¿qué arreglo? Siempre yo le doy su aguinaldo de cualquier manera. Yo le va a tomar las vacaciones ahorita, ¿no? Dice, sí, regresa el domingo en la noche. No creo que venga el ¿Qué le dice un rayito? ¿Qué pasó? Un rayito Guadalupe. El siguiente sábado no vengo, no voy a estar. Vengo a ver. Ay, bueno, pero al siguiente yo no vengo. Ahorita ya vas a pagar tu dinero. Pues, ¿cómo ves? Porque yo pensaba hacerlo en diciembre. Aguinaldo, muy bien. No conoce el mar. ¿Guadalupe? ¿Va a conocer el mar? No va a conocer.
con una fila, ¿no? Oh, sí. Y el grande es muy abusado. Muy abusado, ya lo asesora en muchas cosas. Digo que Guadalupe es una pendeja, ¿no? Yo me acuerdo que haber tenido, en la unidad siempre mi papá tenía una muchacha. Siempre con una muchacha. ¿Qué? Mi abuelita las trataba muy mal. Pegada una. Abajo. Bueno, más que mi papá le explicaba, mamá, no las jodas, no las regañes, no puedes hacer todo. Ay, para lo que haces. Una sí daba letras, ¿no? Pero nunca tuvimos una tan lista como ella. Eran como muy básicas. No estaban programadas. Y limpiar todo lo que les pusieran hacer. Que regresasen a su casa. Se les daba para su casa. Regresaban a su casa. Y así todos los días. Y todos los días. Entonces estaban por semana. ¡Hey! Es que no le quieres dar tamal. No, no quiero dar pan, ¿no? ¿Dónde puedes comer eso? Ya me lo tengo un poco. Es como con café, la masa cocida. Ya, pero ya no hay. Ya no hay. Café bueno. Que ese quesito. ¿Eh? El verde y está como ese quesito. Ay, no sé. Delicioso. Sí, como que no tenían planes más que embarazarse de un hijo de la fregada, un albañil, y cargar con los niños y eso. Como que eso era. Pero porque el hijo de Guadalupe le asesora en muchas cosas, ¿o qué cosas le asesora el hijo de Guadalupe? Pues ya le dice, mamá, es que tú no te metas, mamá, es que dile a mi abuela tal cosa, o contéstale esto. Porque pues más que en Guadalupe es barrio, o sea, tú la ves bien tranquila, pero es barrio, y bien peleonera. Entonces le dije. Ujú. Y el niño pues ya tiene como que otra tradición. No, mamá, no es por ahí. Ojalá. Se lo deseo todo por que el niño sí termine ese niño. Jonathan, pues si ya quiere trabajar desde que termine la prepa, está bien, que haga la prepa, de ser comerciante o lo que sea, ¿no? Pero el niño grande es distinto. Y sacó muy buenas calificaciones. Bueno, muy buenas promedio, ¿no? Y Jonathan sacó mejor promedio, fíjate, del primer año, sacó mejor promedio en la secundaria. Pero es que Carlos era de 10 en secundaria.
pero ahorita pues, dice que ya lleva 4 años pagando su carrera. ¿Tú crees? Un montón. Ay, 4 horas quedó. ¿No? Hoy 10. ¿No? No, Ah, qué rico. así como es el rico de Sonora, se quedaba con Y es muy bonito. ¿acerqué? ¿Qué vas a hacer cuando ya no esté? ¿Qué vas a hacer? Pero, mira, ya está. No, pero a lo que voy es así como que un día. Ay, no tengo nada. Toma, echar un rato. Lavas tus trastes, como que